Nigeria is a big lie. Yes, I want to substantiate my claim of saying Nigeria is a big lie. Please listen to Tafawa Balewa, Nigeria's first prime minister, in 1948. I quote him: "Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, religious beliefs, and customs, and do not show themselves any signs or willingness to unite. Nigerian unity is only a British invention." Tafawa Balewa, 1948. Yeah. Okay. Now listen to Nnamdi Azikiwe, 1964. "It is better for us and many admirers abroad that we should disintegrate in peace and not in pieces. Should the politicians fail to heed this warning, then I will venture the prediction that the experience of the Democratic Republic of Congo will be a child's play if ever it comes to our turn to play such a tragic role." Nnamdi Azikiwe, 1964. Obafemi Awolowo, "Nigeria is not a nation. It is a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same context as there are English, Scots, and Welsh." 1947. If we want to teach the Biafra story in schools, I tell you, one of the reasons they stopped teaching history was that they couldn't tell Awolowo's story. And now they can't tell the Biafra story. And we cannot tell the story of the coups properly. Now, a country with so many secrets that it cannot divulge cannot write history. It's wrong to talk about ignoring the Biafran story. All the injustices and the oppression that led to Biafra are still very much present and with us. You can't escape Biafra. And in fact, the reason we do need to continuously exhume the ghost of Biafra is that the ethnic principles on the basis of which we had to go to war are all pervasive in the Nigerian society of today. And our leaders do not appear to know what to do about them. They start from the wrong premises. Some want to eliminate ethnic groups. It is not possible to eliminate ethnic groups. That old statement by Ahmadu Bello in reply to Zik. Zik said, let's forget our differences. Ahmadu Bello said, no, let's understand them. When you do understand them, you will discover that it is possible for those who are supposedly radically opposed to themselves today, it is possible for them to sit at the same table and discuss virtually every problem. Obonya digi yo mere akapula ya o ngono ha na chuga ndi Igbo, ngono ha na emegbu ndi Igbo, nga ono ha na egbu ndi Igbo na enweghị ya mere ụnụ aka ga ha bụ ụnụ ga-achụkata anyị da biya shi ikpere, ụnụ ga-achụkata ndị Igbo binye aka n'ogwu. Amara m na nke bụ eziokwu bụ na etere ụgba etere azụ, ihe ọ ga-ewe onye nsọ bụ oge, mana ọ ga-akpọpụtarịrị aha nna ya. Ọ bụrụ na etu a ma ewekwala na aha nna m bụ Gaddafi, ihe ọ ga-ewe onye nsọ bụ igbu ya oge, mana ọ bụrụ ka ịkpọpụta Gaddafi, ọ ga-akpọpụtarịrị ya kama ya nụrụ ebe a na-asọ lelelele ga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 , mana ọ ga-akpọpụtarịrị aha nna ya. Tata imerime ihe na-eme n'obodo a eme n'ugbu a ka ụfọdụ ndị mmadụ fụ ihe aha mere ọkụkọ jiri sị na ya amatago n'eziokwu na ụmụnna ya kpọrọ ya ụgwọ. A sị na ụmụnna ya kpọrọ ya ụgwọ, kedu ihe ha ga-eji hapụ nshi ya ga na-ego ogiri n'ahịa? Gwana m ihe dị iche na nshi ọkụkọ na ogiri. Cheta na nke abụghị mbụ m na-agwa ụlọ na ikpe mara eziokwu aka azụ dị ya. Ihe ọ sọrọ gị were eziokwu tụba na mmiri, ọ ga-eselili n'elu, maka na eziokwu dị ka afọ ime enweghị ike ikpu ya aka. Agwakwara m ụnụ na ọ gbajuo dọrọ, onye ọbụla riri ihe oriri ga-anyụ ihe oriri, onye ọbụla anyụkwana ihe ọnyụ ga-anụrụ n'osi ihe ọ nyụrụ. Ọkwa na obodo a bụ Naijiria, ọ ga-agbahụ onye ọbụla n'anya. Ndị Igbo, Southeast politicians, ọ ga-agbahụ ụnụ n'anya. Tata ọkwa eziokwu dị iche iche na ha apụtagasị, kama na ihe na-ewutazi m ugbu a bụ eziokwu ndị a na-apụtagasị ugbu a bụzi nke a na-asị mgbe onye wuri nwe matara ihe kenọma agwụla. Ya bụrụzie nke ndị bekee na-asị
medicine after death. Mana nke a bụrụzi medicine after death. Nke a bụzi medicine after burial. Eliela onye nwụrụ anwụ, onye na-eweta ọgwụ abịa bịa iweta ọgwụ. Kedizi ihe eji eme. Onye arasị ya na-aga ime ahịa, asị ka ete ya uri, ọsị ya gawa ọ dị ọsịsọ. Mgbe ya lọtara ka ete ya uri, ya lọtazi ete ya uri, onye ga-ele ya. Cheta na agwago m ụnụ na onye na-amaghị ebe mmiri bidoro maba ya, ọ gaghị ama ebe ọ kwụsịrị ya. Tata, ọkwa ama m na imerime n'ime ụlọ anụgo ihe na-akpọtụ n'obodo a. Tata, ndị agha nọ ndụ taa mana ọnwụ ka ha mma. Imerime ndị a bụ na ha afụgo na ọnwụ na-ekwe ha ọnụ, ha pụtago taa ka ha bịa kwuo okwu chee na ọ bụ eziokwu. Mana ihe a ha na-ekwu otegori anyị ma maka ya. Ihe a ha na-ekwu otegori ọbụladị onye ndu Nnamdi Kanu kwuru maka ya. Ọ sụcha n'ime ihe ndị o kwuru eji kpọ ya ụgwọ nkịta kpọrọ shie gị taa. Mana tata ha pụtara na-ekwu ya. Ịma nke na-ewuzi ka m gwa gị ya. 1966 coup ọkwa ebe mkpọrọmashi na iro ndị Igbo bidoro. Mana tata ọ na-afụgo n'ihe ihe nyụrụ ka adabi ya. Tata o nwere onye ga-asa ha 1966 coup na ọwa Igbo coup. Agwara m ụnụ na mgbe ụfọdụ imerime ndị mmadụ bịa ha na-aza aha ndị Igbo, mana aha ndị Igbo ahụ ha na-aza bụ ka eji mejuru okwu n'ime onwe ha na n'ime ọbara ha. Ndị abụghị ndị Igbo, ihe nọ ha n'ime abụghị ọbara Igbo. Kaduna Nzọgụ maka na o tinyere aha Igbo n'aha ya, abịazie ewepụ Kaduna were naanị Nzọgụ. Ebe ahụ ka a gbadoro ụkwụ si 1966 coup bụ coup ndị Igbo. Ha echefuokwanụ na coup niile a na-eme eme na ọ nwere ihe ndị na-eme ya bụ n'obi. Ebumnobi ndị mere nke a ọkpasị ka ọ ga kpọpụta Awolowo na Calabar prison. Tata a ga-agbanwe ya aha kpọzie ya Awolowo coup. Tata ọkwa IBB agbọọla ahịa ahụ nọ na-achọghị ịnụ kemgbe maka o tego ekworo ya mana ọ na-achọghị ịnụ ya. Tata onwe onye ga-asị ha na ọ bụ ndị Igbo mere coup 1966. Mana ihe na-ewute m bụ ugbu ọ na-ekwu ya maka nke ọ na-ekwu iji gbakwanye tupu ya na-ekwu ya ihe emebigo. Ihe ọ na-ekwu ugbu a ọkwa so na ihe ndị dọrọ agha Nigeria na Biafra. Ihe ọ na-ekwu ugbu a akwa so na ihe ejiri gbuo millions of Biafrans. Ihe ọ na-ekwu ugbu a akwa ihe butere iro na asị akpọrọ ndị Igbo, mmegbu a na-emegbu ndị Igbo, ogbugbu a na-egbu ndị Igbo na ihe ọjọọ niile a na-eme ndị Igbo. Mana tata eziokwu apụtala ihe bụkwa nke anyị ma bụ ure na mbụ. Ọ bụrụ na ụnọ ikekwe ya bụrụ na ịgụọ na akwụkwọ aha nwa amadi ya wepụtara ma ọ bụkwa na ọ nwego ka esi kọrọ gị ihe edere n'ime ya, ụnụ ga-afụkwa kemgbe 32 32 years echiwere ndị Igbo ọnụ n'ala maka ihe ndị Igbo na-emeghị. N'ihi na mmadụ sịrị aha ya bụ Kaduna Nzọgụ, mana IBB emene ka amata na ọ bụ na Kaduna ka a mụrụ ya, na ọ ka bụrụ onye ugwu karịa onye Igbo, na nne na nna ya ndị mụrụ ya bụ ndị si mpaghara nke Benin, mpaghara mba mmiri. Tata ọ Delta, mana mpaghara ebe a ka nne na nna ya si. Ọ bụrụ obodo ga-arịghị arịghị, ebe ahụ a mụrụ nwa amadi a zụọ ya ebe ahụ, ọkwa ebe ahụ ka ọ kwesịrị ịbụ maka ọ bụ citizen by birth. Ebe a mụrụ ya ka o si, o kwesịrị ịbụ onye ugwu. Ọ na-asụ be ha sụruo ya ala, ọ na-akpa agwa ha kparuo ya ala. Mana n'ihi gịnị ka e nwekwa ike kpọọ ndị Igbo asị wee megbuo ndị Igbo? Ihe ndị a niile ọkwa ịkpọ nkịta ahụ ọjọọ ka e wee gbuo ya. Calling the dog a bad name to justify its killing. 32 years after. Tata o nwere ihe ndị a nwere ike ime ugbu a isi na ejilekwa ndị Igbo aka n'obi. Tata ihe niile emebirile ka na-emebikwa taa enwere ike imezi ya. Tata ebe ọ dịkwa n'etu a ugbu a enwere ike isi ndị Igbo ndono ngwa ka ihe niile tara abalị gbara nwụta ka emezie. Mana agbanyeghị ihe ndị a niile, eziokwu apụtara n'ọnụ ndị nyụrụ ihe na-echi, ndị tere nkịta ofe jiri akwa akpa, ndị maara ka ebe eziokwu mgbe aha. Ugbu eziokwu apụtaghịrị ihe, ndị achịmagbara gịnị ka unu ga-emezi? Ọ bụrụ na gị kiricha ihe ndị a m ga-egosipụta ebe a taa, bụrụ mmadụ mmiri na ọbara na-agba n'ahụ nwa afọ Igbo, anya mmiri apụtaghị gị n'anya, ikekwa anyị mara na ịtala ose ṅụọ mmiri. Anọrọgo m n'ọnọkọ agwa ụnụ na ndị Igbo
unu emegidekwala ihe unu mega. Southeast politicians, Southeast governors, unu emeriekwala ihe unu meriri. Gbufuo onye ozi Chineke zitere n'etiti anyị. Gwa unu na Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ozi. Gwa unu na onye ndu Nnamdi Kanu bụ nwa atụrụ Chineke o wetara n'etiti ndị Igbo. Mana imerimeri mụ na achọghị gị ntị ama ya. Kpọmkwem January 21st ka ọ mara ya bụ ọkwa dọọ aka na ntị na onye ọbụla ga-emepekwa ọnụ jiri shiri ya rijiri ede kwuo na 1966 coup bụ Igbo coup si ndị na-ekwuchite ọnụ ya n'ụlọ ikpe kpọpụ onye aha n'ụlọ ikpe. Otu ọnwa 21st February Ibrahim Babangida apụta bịa egbuwa ya bụ aka Nsugbe na 1966 coup abụghị Igbo coup. Ọ bụ ka asị ka ekwube ihe o kwesịrị bụ Yoruba coup, Awolowo coup, maka ọ ihe ndị planịrị ya bụ coup obodo obi ga-akpọpụta Awolowo. Otu nna m ukwu aha ya bụ Gwa nwanne gị eziokwu, onye chọrọ ịma atụtụ ibi ya were apata ụkwụ ya wee maa ya. Southeast politicians, ọ bụrụ na ihe niile amege na nso nso a emeghị ụnụ amara ihe, ọ na-enwe ike ịma ihe ọzọ. Ọ bụrụ na Kaduna Nzọgwụ bụ onye a mụrụ na Kaduna, zụọ ya na Kaduna, ya nọrọ ebe a tolite, nọrọ ebe a baa abị, nọrọ ebe a mee niile o mere, emechazie si coup ha plan bụ Igbo coup. Ọ bụrụ na Nzọgwụ nne na nna ya si Midwest region nke a na-akpọ Ọkpanapụta, asị na ọ bụ Igbo coup, gwazie m ihe a na-aga ebu ndị Igbo n'obodo a bụ Naijiria. Gwazie m ihe mere na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nwụjuru mmiri ara nne ya afọ agaghị agbado ụkwụ ebe onye ndu Nnamdi Kanu gbadoro ụkwụ, na-eme ka ọ doo ewu na ọkụkọ anya na ụgwọ akpọrọ ndị Igbo n'obodo a enweghị ọdịda. Ndị niile anọkwa na-ekwugharị ihe niile ha na-ekwu, na-akọgharị ihe niile ha na-akọ, ndị pres, ndị ode akwụkwọ ndị obodo a, ihe a Nnamdi Kanu nọkwa na-ekwu, na-eme ka anyị mara na ihe niile ndị pres ala a na-edegide ndị Igbo enweghị nke ebe eziokwu. O nwebeghịkwa mgbe ha mere ka anyị mata na otu onye egburu n'ihu nwunye ya dị ime mgbe aha na ihe eji gbuo ya bụ maka na ha na-atụ anya maọbụ ha chere na ọ gaghị akwado ihe ha na-eme. Ka e gbusiri ya bụ Quartermaster General nke IPB mgbe aha bụ onye Igbo, ka e gbusiri Chinyelu ya bụ Quartermaster General IPB mgbe aha n'ihi gịnị? Na echere na ọ gaghị akwado ihe ha na-eme maka na ọ bụ ya na-eleba anya ma ọ bụ na-elekwa na-echekwa ụmụ ngwa agha dị iche iche. Ha echefuakwa ịgwa anyị na onye kwashiri ya bụ coup bụ John Obienu bụkwa nwa afọ Igbo, na ọ bụ ya krashiri coup ahụ o ji onwe gị isi. John Obienu ọkwa nwa afọ Igbo, mana ya na-akpọzi aha bụ onye nke zara aha Igbo si na ọ bụ ya mere coup ma ọ bụ na ọ bụzi ndị Igbo mere coup, mana enwe onye nwere ike ijikwanụ aha nwa amadi a bụ John Obienu wee sị na ọ bụ ndị Igbo kwashiri krashiri coup ahụ emere 1966. Obodo garịgharịghị, ụgwọ akpọrọ ndị Igbo, mana ndị Igbo akpọzi onwe ha nke aka ibe ya. Cheta na ana m agwa ụlọ na onye akpọrọ ụgwọ gbuo agụ asị na o gburu na were. N'ime otu akwụkwọ ahụ IPB dekwara ka ọ nọrọ tinye ọnụ n'anya banyere 1993 election, anyị maara ihe ndị Igbo gabigara mgbe aha akpọrọ ọsọ Abiola. Anyị maara ihe mere ndị Igbo na ọba ahịa ndị Igbo niile nọ na obodo Lagos. Anọ m ya, afọ ya n'anya. Ọ mepekwara ọnụ wee kwuo ya ha na ọ bụ Abiola winere election ahụ, mana ọ bụ ndị ugwu ndị be ha, ndị eze ndị be ha, ndị emia bụ ndị sịrị ya mee ya nnọọ, tinyekwara imeriime ndị obodo ha bụ ndị Yoruba sikwezi ebe ahụ bụrụzie ala dị mma uru ndị nze. Mana mgbe niile a na-ekwu okwu ihe a, o nweghị onye ga-echeta ịkpọta ha nna anyị ukwu nagoro ana mma ugbu a, Prọfesọ Humphrey Nwosu, bụ onye were isi ya na ndụ ya mgbe aha wee tinye si hụrụ elekshọn nke a ya ga-akpọgide ihe banyere ya kpọruo ya n'isi, n'agbanyeghị na ndị oji egbachi bụ ndị chiga mgbe aha. Mana tata unu fụrụ ụdị elekshọn emegaziri ndị Naijiria taa, fụkwa n'etu imi na anya dị Naijiria. O nwebeghị ka ekwulite okwu June 12 kpọtụ Prọfesọ Humphrey Nwosu aha maka ọ bụ onye Igbo, mana ọ bụzi nke
Kaduna Nzọgwụ soro mee ka eji kpọọ ndị Igbo asị niile akpọrọ ha ma onwego onye jiri June 12 na Prọfesọ Humphrey Nwosu wee kpọọ ndị Igbo ezigbo aha. Otu ihe dụrụ m anya etu m na ugbu a bụ na ekpebigo m n'onwe m ikwere m ikwe gị gị ikwe gị m ekwetara gị onye ndu Nnamdi Kanu bụ prọfet. Lekwa ihe ndị si ya n'ọnụ wee pụta o kwuru ya ụgha na enweghị ike idisapọịntị ndị Igbo mana ọ bụ ndị Igbo ga-edisapọịntị ya. Tata kedu ihe na-eme n'agbanyeghị na ọ na ha afụkwa na ọ bụrụ na ọ ogbu ka ndị a chọrọ igbu ya si gbuo ya nna nwụọ ọ bụrụ ọfa taa ya nọrọ ebe ahụ were ndụ ya na-achụ aja. Ọ nọrọ ebe ahụ kwuo okwu ya pụta dị ihe dị eme. Cheta na ọ nwere okwu o kwuru n'ụlọ ikpe ikpeazụ ọ gara banyere Binta Nyako wee sị na ihe Binta Nyako na gọọmenti Naijiria mega bụ weta isi bịa were isi ewere nke erie nke a. Gwa ụnụ na di ya na nwa ya nwoke na-agabiga corruption charges. Nwa amadi ya bụkwanụ Binta Nyako a na-ekwu okwu ya abụghị taa ka o mewere. Unu ga-anụkwa n'ọnụ ihe ndị m ga-egosipụta n'ebe a taa unu ga-ekiri ekiri. Unu ga-anụrụ ya n'ọnụ Prọfesọ Humphrey Nwosu ihe o kwuru mgbe ọ dị ndụ, nụrụkwa ndị ọ kpọrọ aha ebe ahụ maka ọnọdụ ekwu na-akpọ aha kpa agwa ka nwa afọ Igbo maka na ụbọchị amụrụ dike na mba ga-amụrụ ibe ya. Mana nsogbu adịghị. Ama m na ihe niile onye ndu na-agabiga kwesịrị ịbụ ihe iwere nyere South East Governors niile, nyere South East politicians niile, nyere ụmụafọ Igbo ndị a niile bụ efuru efu so werere ya nye n'aka ndị iro. Mana otu ihe dụrụ m anya bụ na otu ụbọchị imerime n'ime ha ga-apụtakwa bịa ekwuo nkwupụta etu IBB kwuru nke ya ugbu a ha ga-apụta bịa ekwuo nke ha. Otu ụbọchị unu ga-anụrụ na IPOB a proscribe na onweghị mgbe o ji bụrụ terrorist organization. Otu ụbọchị unu ga-anụrụ nkwupụta dịka na ojiji ejijere onye ndu Nnamdi Kanu a ga-akpọkwa aha ndị a ga-asị ọ bụ ndị siri ka ejide ya. Otu ụbọchị unu ga-anụrụ aha ndị niile abụ ndị benefit gị from ihe niile a na-egbu n'ala Igbo taa, from mkpakpa arụ na mpụ na-eme n'ala Igbo taa unu ga-anụ ya. Ka mmapụ ịtụfu ọgụ unu rinne gosipụta unu ihe ndị mbịa gosipụta unu maka unu ga-eji anya unu fụ ya were ntị unu wee nụrụ ya. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, now wetin be the name of that sickness wey don introduce you to plenty doctors still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina chocha, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, Jiximore, e dey work, we dey see am. Mazi Nnamdi Kanu offers 1 million naira to anybody, including students, who finds any judicial authority in support of Justice Tsunami in granting stay of release of an acquitted person. Mazi Nnamdi Kanu is offering 1 million naira to anybody who can bring any authority whatsoever to show that an acquitted person can still continue to be remanded in detention. Mazi Nnamdi Kanu pledges to give any law student in any Nigerian university, and indeed any other person, the sum of 1 million naira if such student finds any precedent on stay of execution in criminal proceeding where an acquitted person is by such order restrained from enjoying his freedom. It is an illegality that would haunt Nigeria for a long time to come. But then it was granted because Mazi Nnamdi Kanu is of the Igbo extraction and must suffer notwithstanding what the provisions of the laws are. And issuing a warrant of arrest, the federal government of Nigeria kidnapped and abducted Onyendu Mazi Nnamdi Kanu from Nairobi, Kenya to Nigeria in violation of Section 15 of the Extradition Act, therefore making it a trade now, a going trade in Nigeria, a very viable trade in Nigeria for kidnappers. And that is why I will say that most of the kidnapped we have today, they learned from the federal government of Nigeria. On the 29th of June 2021, the federal government of Nigeria produced Mazi Nnamdi Kanu in court
and in the absence of his lawyers, and without affording Mazen Nnamdi Kanu the right to fair hearing, ordered that he be remanded in custody of the State Security Service, those who went to kidnap him from Kenya. On the 21st of October 2021, the federal government of Nigeria amended the charges to add the offense of terrorism, and Mazen Nnamdi Kanu pleaded not guilty to the counts or charges. His bail was and remained revoked. Mazen Nnamdi Kanu filed a notice of preliminary objection challenging his prosecution in violation of the Extradition Act, contending that his prosecution on the counts that existed prior to his extraordinary rendition was unconstitutional and abuse of court process and disclosed no offense known to law. The trial court agreed with Onyendu and struck out 8 out of the 15-count charge. On Onyendu, Mazen Nnamdi Kanu's appeal to the Court of Appeal, the entirety of the outstanding counts of charge were struck out for want of jurisdiction, and Onyendu was consequently discharged and acquitted on the 13th day of October 2022. In an unprecedented manner and against all known laws, both locally and internationally, the federal government of Nigeria refused to release Onyendu from detention facility, and on the 15th of October 2022, the federal government of Nigeria filed an application seeking a stay of the release of Mazen Nnamdi Kanu from detention. This application, which is alien to Nigerian law and which never applies to cases of discharged and acquitted persons, was granted by the Court of Appeal, surprisingly, presided over by a panel of justices led by Justice Samani on the 28th of October 2022. The case of Nnamdi Kanu is handled in a manner that no lawyer can explain, that agitates us, and we now ask, is Mazen Nnamdi Kanu being prosecuted or persecuted? In an attempt to arrive at a veritable answer to the above question, we shall address some salient issues pertaining the way and manner Onyendu Mazen Nnamdi Kanu's case is handled by the federal government of Nigeria. The trial court, illegally and in compromised arrangement with the federal government of Nigeria, revoked Mazen Nnamdi Kanu's bail. Onyendu Mazen Nnamdi Kanu did not jump bail and was justified in running out of the country to save his life and physical well-being. This is the finding and decision of the Supreme Court of Nigeria at page 11 to 13 of the judgment of the Supreme Court in case number SC 1361/2022. According to Justice E.A. Agim of the Supreme Court, it was therefore wrong and malicious for the appellant that has caused the respondent to flee from his home and country to secure his life, and had therefore caused an unavoidable absence in court to inform and thereby deceive the trial court that the respondent jumped bail. On the basis of this deception, the appellant applied to the trial court for an order revoking the respondent's bail, forfeiting the amount securing his bail bond of his sureties, and an order issuing a bench warrant for his arrest. It is glaring from the record of proceeding in the trial court that it granted the said order prayed for by the appellant with knowledge of the fact that the respondent's absence from the court was caused by the invasion of his home by army officers of the appellant. Therefore, the trial court knew that the said extrajudicial and illegal action of the appellant made it impossible for the respondent to be in court for his trial, and the respondent's absence is not intentional or deliberate absence, and that the respondent is not running from prosecution or running to avoid prosecution. The order was made in the false assumption that the respondent jumped bail. See page 10 to 13 of the Supreme Court judgment. Revocation of bail predicated on the trial court's interest and bias. In its judgment, the Supreme Court is in clear terms condemned the trial court in revoking the bail of Onyendu Mazen Nnamdi Kanu. According to the Supreme Court, after it held that the circumstances of Onyendu Nnamdi Kanu's escape did not amount to jumping bail, it stated thus: in the light of the foregoing, the trial court acted unfairly and without rational and legal justifiable reason by its decision revoking the respondent's bail, forfeiting the amount securing the bail bond of his surety, and its order issuing a bench warrant for his arrest. This is referred to in page 12 to 13 of the Supreme Court judgment. At page 19 of the Supreme Court judgment, the Supreme Court unequivocally held thus: this indifference of the trial court to these unlawful attacks
on the person of the respondent and the extreme violation of his fundamental rights while he was in custody of law pending trial rendered the impartiality of the trial judge suspect. Even when it was glaring that the said attack on the home and person of the respondent by the official of the appellant made his further attendance of his trial in the case impossible, the trial court rather found that he jumped bail, revoked his bail, and forfeited the bail bonds of his sureties, thereby victimizing the respondent. This is oppressive of the respondent and unfair to him. These are the wordings of the Supreme Court. The trial court ought to hold the federal government of Nigeria accountable for the absence of Onyendu in court and adjourn the case indefinitely until the federal government produces Onyendu in court instead of revoking his bail. It was the decision of the Supreme Court that the trial court did not do what the law expected the trial court to do in the circumstance where the federal government of Nigeria caused the absence of Onyendu in court by her Operation Python dance. According to the Supreme Court at page 19 and 20 of the judgment, it admonished in clear terms, thus, what the trial court should have done then was to hold the appellant responsible for the absence of the respondent, order the appellant to produce the respondent, and order a stay of proceeding till they produce him instead of granting the appellant's application for the revocation of his bail and order him to be arrested as if he was running from prosecution. Onyendu was abducted and kidnapped from Kenya. The order of the trial court on the application of the prosecution was that the bail of Onyendu be revoked and the bench warrant issued for his arrest. In disregard of the procedure for arrest and rendition of Onyendu who was in Kenya, the federal government of Nigeria unlawfully kidnapped and abducted him in violation of international laws and his fundamental human rights. According to the Supreme Court at page 20 of the judgment, I quote again, in purported execution of the unfairly obtained and illegal order of arrest of the respondent, the officials and agents of the appellant traced the respondent to Nairobi in Kenya, violated his fundamental rights, kidnapped, abducted, and extraordinarily renditioned him to Nigeria without any form of extradition proceedings, without the consent of Kenya, in complete violation of the Kenya Extradition Act and the Nigerian Extradition Act and the African Charter on Human and People's Rights Ratification Enforcement Act, CAP A9, Laws of the Federation of Nigeria 2024, and produced him in court on the 29th of June 2021. In the light of the decision of the Supreme Court of Nigeria to the effect that Onyendu Nnamdi Kanu was kidnapped and abducted from Kenya, any publication, report, or statement referring to the blatant kidnapping of Onyendu as rearrest is deliberately, willfully misleading the general public, contrary to the ethics of journalism. We therefore urge our ladies and gentlemen of the press to act professionally and in accordance with law, and where necessary, correct the impression before the public. The continued detention of Onyendu is illegal and without the backing of any court of law. It is noteworthy that Onyendu's continued detention at the Department of State Security Service is illegal and not predicated on any court order. Recall that Onyendu was remanded on the purported belief that he jumped bail. By the decision of the Court of Appeal, all the charges for which Onyendu is being tried were quashed for want of jurisdiction and the violation of the Extradition Act of both Kenya and Nigeria. Justice Tsunami of the Court of Appeal, Abuja Division, unlawfully granted an order staying the release of Nnamdi Kanu. This order was illegally granted, and never in the history of any country's jurisprudence had an acquitted person been denied his release from detention by way of stay of execution. It has never happened anywhere in the world. Nnamdi Kanu offers 1 million naira to anybody, including students, who finds any judicial authority in support of Justice Tsunami's tsunami in granting stay of release of an acquitted person. On the part of the Supreme Court, Onyendu Nnamdi Kanu did not jump bail, but rather ran away from the treacherous acts of Operation Python dance to save his life and physical well-being. At page 10 and 11 of the Supreme Court finding and decisions, it was held that the respondent was on bail and therefore in the custody of the law when his home was illegally invaded by heavily armed military officers of the appellant,
causing him to flee from his home and country to secure his life. In the face of such an attack, it was reasonable for him to flee to secure his life and physical well-being. That is what any normal and reasonable human being would do in that circumstance to preserve his life and physical well-being. The High Court in Enugu State, in suit number E20/2023, between Mazen Nnamdi Kanu versus Federal Republic of Nigeria and 4 others, delivered on the 26th day of October 2023 by Justice A.O. Onovo, in the enrolled order of its judgment declared thus, that the practical application of the Terrorism Prevention Act and the executive or administrative action of the respondents, which directly led to the proscription of IPOB and its listing as a terrorist group, said IPOB being comprised of citizens of Nigeria of Igbo and Eastern Nigeria ethnic group, professing the political opinion of self-determination, and the consequential arrest, detention, and prosecution of applicant as member/leader of the said IPOB is illegal, unlawful, unconstitutional, and amount to infringement of the applicant's fundamental right not to be subjected to any disability or restriction on the basis of his ethnicity as enshrined and guaranteed under Section 42 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, as amended. I didn't disappear. Part of the problem was that of the media too. Let me explain the process. From June 16, 1993. Remember, we were promised that if that election was conducted to be free and fair, accepted by international observers and local observers, that we would be given national honors. So my colleagues were also working hard as Nigerians. So when, according to our effort, you knew all the problems, all the restrictions, in spite of all that, June 12 came. The election was conducted, it was peaceful, materials were distributed all over Nigeria, promptly in all difficult terrain because of arrangement and logistic preparation we put in place. So when the results started coming in, June 13, 14, in fact it was to be concluded around June 17, 18. The other party, NRC, had even congratulated SDP for winning. You know, suddenly there was a letter served on me by Commissioner of Police that we should cease forthwith in releasing the results. I summoned on June 16 emergency meeting of the commission. All the results had come in with the exception of that of Taraba, which the resident electoral commissioner from Delta, Professor Sada, was on his way to bring. We would have released the result about June 17. So they said, stop. I was served. In fact, I was called in a meeting of National Defense and Security Council and said, would you release this result without knowing? I said, that's the law. There was no provision of the highest ruling military body to vet the result. The law says that the result should be announced at each level. The polling station level, ward headquarters, local government, state, and finally their conclusion at headquarters. In fact, almost every person, owing to the communication system we put in place, could even collate to know that Abiola had won. Now, with that, my commission met and we decided that we would challenge that ruling by court, Abuja High Court, because it's Commissioner of Police that served it. And when the next step was I was summoned at the level of the National Defense Security and Defense Council
Headed by Babangida? Babangida and Abacha was prominent. They said, okay, that a committee headed by Abacha should find a solution to the problem. I said, how do we find a problem? We should be allowed to conclude what we started. He said, Abacha. In that committee, I'm quoting names. Abacha was in it. Nyako. Nyako was in it. General Aliyu Gusso was in it. David Mark was in it. Was the Minister of Communication. I was in it. Secretary of the Commission, Director of Legal Services was in it. Professor Deria, National Commissioner representing River State. We met in Abacha, when we met in Abacha's house, guest house in Abuja. He set another subcommittee, including myself, Akpambo, late now, Akilu, the Secretary of the Commission, I think one other advisor in law in the State House. When we got at that subcommittee level, I told them, gentlemen, there is nothing for us to meet. The law is clear. Elections have been conducted. Results have been collected. The only one remaining is that of Taraba, and he had come along with it. Please allow us to conclude. We are a technical body. We are not politicians. In any case, if you don't want us to release the result, you should call Abiola and Tofa or negotiate with Abiola. That Abiola was the winner. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina jocha, but now who brina Jiximo? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximo product because you no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, it dey work with the siam. Odema okwone ekirele anja. Chekana na magwono na onye buru mmadu zobo ohia ka ya eche. Ndị Southeast politicians na Southeast governors na-ebu one Nigeria n'isi. Okwono nọ ya n'ọnụ ọbụla dị ndị bụ ndị kwesịrị ịbụ ndị a ga-asị na ọ bụ ha bụ ndị hiwere obodo a bụ Nigeria. Ọ bụrụ na ndị a nwere ike imepe ọnụ wee kwuo ụdị ihe a, kedụzi ihe mere na agụnwa onweghị ihe na-afụ. Unu chere unu mege ndị Igbo, mana unu amaghị na onye ji mmadụ n'ala ji onwe ya. Ọkwa n'ihi ihe niile unu mekọrọ ndị Igbo ka unu ji mela ihe banyere history n'obodo a bụ Nigeria. Ọ dị mma ka mmapụ ikwebu nwa narị atala m ụkwa ji eze na agwagwa m okwu nke ụbọchị taa. Ọnụ fụkwara ozi ndị m zipụtara unu si n'aka ndị ụlọ ọrụ Jiximo, ya bụ ọgwọ n'ọrịa miracle in a bottle. Nwanne ọ dị ndụ n'aka, nwanne ịgwa gị eziokwu, onye gbabu ndụ jide ahụike ka onye agụrụ na-agụ mma. Tata o nwere ndị nọ n'ute ọrịa, o nweghị ihe nọ n'ụwa na-enwe ike ibutere ha sị ha rie mana agaghị erinwe ya. Ọ ka mma na iji ndụ gị n'aka, gbasi ike, jide ahụike, lekwasị Chukwu okike abịa ma anya na echi ga-adị mma. Ọ bụrụ maka echi dị mma, ọ ga-adịrịrị mma, mana ọ bụkwa n'obodo ka bụ Nigeria, maka egwuru obodo a o nwekwe mmekwata ọzọ. Ọ dị mma ka m si ebe a na-apụgbu onwe ya ọzọ ịchọ kamera gị karịa. Lekwa akara ekwentị nọ n'ihu onyonyo gị, zibatara m WhatsApp meseji ọ bụ na ikwu ebe ahụ. Onwezie need ka anyị kparịa n'ekwentị. Enwere m ike gwazie gị ka ị kpọọ m ka anyị karịa. Ihe ọ bụla ị chọrọ ịma banyere Jiximo, ma ọ ga-agwọ ọrịa ahụ e chere na anaghị agwọ, jụọ ese, a ga-agwa gị maka na ahụ n'anya ekwe. Ana m asịzi unu ka emesịa.